Harkafune kam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota chaanaalii Dabbal Education. Chaanaaliin keessan chaanaaliin Dabbal Education akkuma isin beektan gosa barnoota baayoloojii inclusive education isin dhiyeessuun jiraachuun isaanii beekama. Har'a immoo gosa barnoota baayoloojii general biology for freshman kan jedhu unit 2 isin qabatee dhufee jira. Kan isin irraa eegamu chaanaalii kana hordofuudhaan like, subscribe, share godhuudhaan akka nu hordoftan abdii guddaan isin irraa qaba. Akka nu waliin turtan itti aansuudhaan immoo chaanaalii kana like, subscribe, share akka hin daganne immoo abdiin guddaa qaba. Nu waliin tura like, subscribe, share godhuun immoo hin dagatina. Biology unit 2 kan isin qabatee dhufee jira. Unit 2 maal jedha? Biochemical molecules kan jedhu jechuudha. Unit 2 general biology for freshman students kan jedhu boqonnaa lama isin qabatee dhufee jira. Boqonnaan lamaan kun biochemical molecules unit 2 lesson 1 biochemical molecules isin qabatee dhufee jira. Biological molecules or biochemical molecules kan jennuun kun yookaan biological molecule kan biochemical molecules kan jennuun kun moleculee nuti jireenya keenyaaf itti fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf we are dividing biological molecules into two yookaan bakka lamatti baafnee ilaalla. Inni jalqaba organic molecules warra jennuuni, especially those have carbon, hydrogen and oxygen qabaniin maal jennaani organic molecules get from living things, especially carbohydrates, protein, lipid and the nucleic acid is one of the major organic molecules. When we come to inorganic molecules, it's very essential for our lives. It's very important, like water, minerals and also another molecules. From minerals we have calcium, iron, sodium, potassium, magnesium, etc. So kanaaf tokko tokko isaan kana ilaallaa jechuudha. Biological molecules or biomolecules or biological molecules called a molecule of life kan jennu sana jechuudha. Moleculee jireenyaati kan jennu jechuudha. A molecule of life. It is produced by a cell or by organisms or supplied by other cell or by nature. Yookaan seeliidhaan kan oomishamu yookaan organism irraa kan argamu yookaan seelii irraa kan argamu yookaan immoo uumama biraa irraa kan argamu jechuudha. It is called biological molecules jechuudha. We categorizing these biological molecules into two. The first one is organic molecules. The second one is inorganic molecules. Jennee bakka lamatti qoodna. The first one is organic molecules. The second one is inorganic molecule. Jennee classify goona jechuudha. When we see one by one, organic molecules warri jennuun kun proteins. The organic molecules like proteins, carbohydrates, lipids and the nucleic acid warri jennuun kun generally organic molecules. These organic molecules are vital for existence and the survival of cells. Kanaafu existence fi jiraachuu fi survival lubboota akkaatiif these organic molecules very important. It is also essential for structural and functional. Caasaadhaaf baay'ee murteessaa. It's very essential for our structures. For functional, it's very important. So this organic molecule is one of the most important molecules for our survival of cells, for existence, for structure and for another functions. When we come to the second one is inorganic one, it is water and the minerals. Bishaanii fi albuuda of keessaa qaba. This inorganic molecules we are using in small amounts. Maal jennaani warra inorganic molecule kanan most of the time micromolecules warra jennu sana jechuudha. Micromolecules jennaani. It is essential for normal function of life or cells. Fakkeenyaaf for strength of our teeth, for our bones, for blood circulations, we use inorganic molecules. Let me see organic molecules one by one. This is carbohydrates. The first and the major one is carbohydrates. As we see in this diagram or in the pictures, we have different pictures. This pictures of honey, grapes, wine grapes, also a structure of molecules of carbohydrates. So carbohydrates is the most abundant organic molecules in nature. Nature organic molecule into uumamaan qabnu keessaa the most abundant organic molecule in nature hin jennu kudeenyu hydrocarbon. It is hydrate decarbon yookaan hydrate of carbon kan jennu jechuudha. It is the main source of energy. Faayidaan isaa maali? Madda energy guddaadha jechuudha. The main source of energies.
So kanaaf hydrocarboniin baay'ee murteessaadha jechuudha. Yookaan organic molecule nuti qabnu keessaa the major or the most abundant organic molecules keessaa isa tokko jechuudha. Faayidaan inni guddaan inni jalqabaa nu qabu the main source of energy. Madda energy guddaadha jechuudha. The main source of energies. It also provide structures caasaalee adda addaa. Fakkeenyaaf it provides some structures like glycogen, cellulose, the cell wall of plants, peptide, glycan, the cell wall of bacteria, chitins, also the cell wall and the exoskeleton of insects and fungi. It is also a precursor of another many organic compounds like fats, amino acids, and also it is used as storage forms of energy, like glycogen is the storage forms of animals. Glycogen is the storage forms of animals. Starch is the storage forms of plants. So they have several functions. So kind of faayidaalee baay'ee qabaachuu. Faayidaa enerjiidhaaf, structureidhaaf, precursor yookaan raw materialii organic molecule kan biraatiif illee akka ta'u. It's also storage forms of energy. Yookaan fakkeenyaaf storage forms of energy yeroo jennu glycogeniin isa keessatti energy keenya yookaan glukoosii kuufanna glycogenii keessatti kuufanna in animals. In starch, in plants, we are storing our energies in the form. Okay, when we come to classifying carbohydrate, yookaan carbohydrate kana adda qoonnee yeroo ilaallu bakka lamatti, we are classifying carbohydrates into two main categories. The first one is simple carbohydrate isa jennuuni. Inni lammaffaa immoo complex carbohydrate jennee bakka lamatti qoonnee ilaalla. Inni jalqaba simple warra jennuun kun eenyufaaf jala qaba? Monosaccharides, disaccharides and oligosaccharides jennee qoonnee ilaalla. Complex carbohydrates kan jennuun kun immoo especially polysaccharides of keessaa qaba. Isaan kana jalatti fakkeenyaaf monosaccharides eenyufaaf jala qaba jennee yoo ilaallu, the monosaccharides have glucose, fructose and galactose of keessaa qaba. Especially these monosaccharides have 6 carbon molecules. Carbon molecule, carbon jaff keessaa qaba molecule baay'inaan. When we come to disaccharides, this disaccharide is made from two monosaccharides, especially maltose, it's made from two glucose molecules. Sucrose, it's made from glucose and fructose. Lactose, it's made from glucose and galactose. When we come to the third simple carbohydrates, oligosaccharides. This oligosaccharide example is raffinose and stachyose. It's made from 3 to 10 monosaccharide. Monosaccharide sadii hanga 10 irraa uumame. Kanaafuu maal jennaan oligosaccharide yookaan monosaccharide sadii irraa hanga 10 irraa uumamu saniin oligosaccharide jennee classify godhaa jechuudha. Inni complex carbohydrate keessa yeroo dhufnu immoo polysaccharide jennee ilaalla jechuudha. Polysaccharide jechuun it is a branch, types of carbohydrates which have many monosaccharides of keessaa qabu. Monosaccharide baay'ee irraa kan ijaaramu sun maal jennaan polysaccharide jennee ilaalu. Especially starches, glycogen, cellulose and dextrin is the common examples of polysaccharide. Starch is very important in storage of plants. Glycogen is very important in storage of animals. Cellulose is very important in cell wall of plants or structural functions. Dextrin is also another storage of the organisms. Each of these carbohydrate molecules are bonded together through by glycosidic linkage or bonds. Kanaafuu carbohydrate disaccharide monosaccharide lamarraa ijaramu yoo ta'u, bondiin isaan kana lamaan walitti fiddisuun maal jedhama? Glycosidic linkage or glycosidic bond jedhanii. These carbohydrates are polyhydroxyl aldehyde or ketones. Kanaafuu functional group qabaachuu carbohydrate. Aldehyde functional group and ketone functional group. The substance that yields this compound on hydrolysis, we classifying based on aldehyde and ketose functional group. Glucose is aldehyde functional group yoo ta'u, fructose immoo maal ta'a? Ketone functional group dha. Ketone functional group. Kanaafuu glucose eenyu? Aldehyde functional group kunimmoo. Functional group sun inni sun kana jechuudha. Fakkeenyaaf aldehyde kan jedhu kana yoo ilaallu carboniin double bonded with oxygens and also radical and hydrogens. This is aldehyde functional groups, but these have two R's, so it's a ketone functional groups. Ketone functional groups.
When we see the structure of monosaccharides, D-glucose and D-fructose. Fakkeenyaaf asirratti kunis kaarbaniin R, kunis R, kanaafuu ketose functional groupidha jechuudha fructose. Kun immoo kaarbanii fi oksijiinii qabaa. It is aldehyde functional group qabaa jechuudha. Aldehyde functional groups. Well, when we come to see one by one monosaccharides, monosaccharides is one of the simple sugar within multiple of OH groups. Simple sugar immoo OH group baay'ee of keessaa qabu, multiple OH groups. Based on number of carbons, lakkoofsa carbon irra dhaabannee based on the number of carbons, we are classifying monosaccharide into 4 categories. The first one is triose. The types of monosaccharides made from carbon number 3 is called triose. Tetrose, it's a monosaccharides made from carbon number 4. Pentose, it's carbohydrates or monosaccharides made from carbon number 5. Hexose, it is monosaccharide which is made from carbon number 6. So pentose and hexose exist in cyclic forms. Pentose fi hexose bifa kamiin argamu? Cyclic forms or ring form jedhuun argamu. It's large saccharides warra jedhamu bifa saccharide yookaan cyclic yookaan ring formitiin argamuu danda'a jechuudha. A monosaccharide with aldehyde group are aldose jennaan jechuudha. Monosaccharide warra aldehyde functional group qabu kana maal jennaan? Aldose jennaan jechuudha. A monosaccharide with ketone functional group is called ketose jennaan jechuudha. Ketose. Aldose warri jennuun kun baay'inaan warra reducing sugar jennuudha jechuudha. Reducing sugar. Ketose immoo warra non reducing sugar jennuudha. Ketose. So you see the difference between aldose and the ketose. Kanaafuu garaagarummaa isaanii ilaaltanii aldosiin warra reducing sugar ta'u, ketosiin immoo warra non reducing sugar jechuudha. Kanaafuu we classifying sugars based on their basic solutions, reducing sugar and non reducing sugar jennee ilaalla jechuudha. This confirmed with bending reagent reaction with sugars. Kanaafuu confirmed kanaan godha jechuudha. Let me see this monosaccharide one by one. Glucose. Glucose carbon 6, hydrogen 12 fi oxygen 6 qaba. This glucose is the most important fuel in human cells. Energy yookaan gaaza seelii namaatiif baay'ee barbaachisu keessaa inni jalqabaa glucoseidha jechuudha. This glucose is small in size, sizeidhaan baay'ee xiqqaadha. Soluble in water, bishaanitti bulbulama. So it pass cell membrane. Cell membrane keenya keessa darbuu danda'a jechuudha. This glucose release energy when molecules are metabolized. Yeroo qaamni keenya metabolism gaggeessu yookaan cellular respiration gaggeessu energy kun yookaan glucose kun maal gadhiisa? Energy gadhiisa jechuudha. In the forms of ATP yookaan adenosine triphosphate isa jedhamu jechuudha. It is aldose functional group. Glucose is reducing sugars. It is aldose functional group and also glucose is reducing sugars. This when this glucose is become double, glucose plus glucose, it forms maltose or disaccharides. Many glucose forms starches, cellulose. Kanaafuu molecules wal fakkaatan tokko yoo polysaccharide maal jennaani? Homopolysaccharide or a polysaccharide which made from similar simple sugars. When we see a glucose in opposite sugars or in opposite or some sides, we classifying into 2, alpha glucose and beta glucose jennee ilaalla. Fakkeenyaaf inni kun OH isaa gama jalaatiin argama jechuudha. In the opposite side of hydrogens gama jalaatiin argama. Kanaafuu this hydroxyl group attached to carbon number 1 and carbon CH2OH group at C lies in opposite side called alpha glucose jennaan jechuudha. The same side you can oxygen OH fi oxygen walitti wal bira dhiyaate gama gubbaatiin ta'e beta glucose jennaan jechuudha. This is beta glucose. This is alpha glucose jennaan jechuudha. Alpha glucose. Reducing sugars having free CHO groups. CHO group free qaba. Carbon qabaachuu yookaan aldose functional group kan jennu san qabaachuu. Reducing sugars. When we come to the second monosaccharide, galactosity or more, this galactose is also very similar to glucose molecule but differ in function. Function is it is similar with glucose but differ in function. This galactose plus glucose forms lactose. It's a glucose sugar. It's found in milk.
Laaktoosiin sugarii eessa keessatti argamu? Milkii keessatti argamu. Maalirraa ijaarama? Gulukoosii fi galaktoosii irraa ijaarama jechuudha. It's carbon number 6 molecule. Like glucose, galactose is also aldose and also reducing sugars. The third one is fructose. Fructose is a ketose. Yookaan ketose functionally of keessaa qaba. It is non-reducing sugar. Fructose is non-reducing sugars. Non-reducing sugars. Fructose plus glucose make sucrose. Kanaafuu sucrose maal jenne? Non-reducing sugar. It's very disaccharides. Non-reducing sugars. It is non-reducing sugars. You see the difference between glucose, galactose, and fructose. Let me come to ribose and deoxyribose. Ribose is a sugar which is found in nucleotides of RNA. Sugariin RNA irraa ijaaramu, nucleotide RNA irraa ijaaramu sun maal jedhama? Ribose sugar jedhama. Deoxyribose kan jennuun immoo sugarii DNA irraa ijaaramu jechuudha. It is a pentose sugar jennan jechuudha. A sugar molecule which have 5 carbon number. Carbon number lakkoofsa kaarbanii meeqa qabu? 5 qaba of keessaa qabaachuu danda'u jechuudha. Kanaaf sugariin RNA of keessaa qabu fi sugariin DNA of keessaa qabu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Kan RNA of keessaa qabu maal jedhama? Ribose sugar jennan. Kan DNA of keessaa qabu immoo deoxyribose sugar jennuun jechuudha. This is the structure of deoxyribose sugar, a sugar which found in DNA. This is the structure of ribose sugar. The sugar is found in RNA. Kanaafuu akkatti qabachuu qabdu jechuudha. Akkatti qabachuu qabdu jechuudha. When we come to oligosaccharides, the second simple sugars carbohydrates, it contains carbon number 2 up to 9 monosaccharide. Monosaccharide lamaa fi hanga 9 of keessaa qabaachuu. It's called monosaccharide when it is connected by glycosidic linkage or glycosidic bondage isa jennuun sanii of keessaa qabaachuu. Oligosaccharide kana keessatti eenyutu argama? Disaccharide argama. It's made from 2 monosaccharides units. So warri disaccharide uuman kun bakka lamatti qonna jechuudha. Inni jalqaba warra similar disaccharide irraa ijaaraman sun maal jedhanii? Homo disaccharide warra jedhamu jechuudha. Warri immoo monosaccharide adda adda irraa uumaman sun immoo maal jedhanii? Hetero disaccharide jedhamu jechuudha. It's made from different monosaccharides. For example, lactose. It's made from glucose and galactose. It's hetero disaccharide jennan. Sucrose, it's made from fructose and glucose. It is hetero disaccharide in nature. When we see the character or properties of disaccharide ilaallu immoo, it's very crystalline, jajjaboodha, water soluble, bishaanitti bulbulamuu danda'u, sweet in taste. Dhandhamaan immoo baay'ee mi'aawu jechuudha. Warri disaccharide jennan. Sweet in taste. Let me take sucrose. The sugar we are using or drinking tea is called sucrose. So it's very sweet. Enough characterii warra disaccharide kana ilaallu baay'ee jajjaboodha, crystalline, water soluble, bishaanitti bulbulamuu danda'u, and also sweet in taste. Dhandhamaan immoo baay'ee mi'aawudha jechuudha. Let me see example. Sucrose is a non-reducing sugars warra jedhamu jechuudha. Non-reducing sugars. Kanaafuu disaccharidein eenyufaadha? Maltose. It's made from 2 glucose molecules. Glucose molecule lamarraa gisee jedhamu asirratti argarta. Kun immoo bondii jidduu kan jiru jechuudha. Glycosidic linkage kan jennuun jechuudha. Glycosidic linkage warra jennuun sun jechuudha. Sucrose warra jennuun immoo cane sugar yookaan sugar cane keessatti kan argamu. Glucose fi fructose irraa kan ijaaramu jechuudha. Glucose fi fructose. Alpha glucose binding with beta fructose binding jechuudha dhufa jechuudha. When we come to lactose, it's sugars which found in milks which made from galactose and glucose. You see the 3 types of disaccharides. Maltose, it's made from 2 glucose molecules. Sucrose, it's made from glucose and fructose. Lactose, it's made from galactose and glucose. Well, when we come to polysaccharide, you can go polysaccharide. This polysaccharide is formed with a series of condensation reaction of monosaccharide. As keessatti carbohydrate keessatti reaction lamaatu jira. Reaction inni jalqaba hydrolysis jennaani. Reaction inni lammaffaa immoo condensation reaction. Hydrolysis jechuun molecules jajjabaa irratti bishaan idaanee yeroo caccabsinu maal jennaani? Hydrolysis. Fakkeenyaaf
maltositti bishaan yoo add gone maltose plus waters it forms 2 glucose molecules. Adeemsa kana amma jedhani hydrolysis. Adeemsi immoo maltosii glucose fi glucose wal nyaatee maltosii fi bishaan uumusun maal jedhani condensation polymerization reaction jedhani. So it is a building block are called monomers. Kanaafuu maal irraa jedhama polysaccharide monomer irraa jedhama. Monomeriin guzee dhufe maaluma immoo polymers. Its properties are depend on the length or number of monomers. Amalli isaarra moora dhaabbataa lakkoofsa carbon yookaan monomer dhaabbataa. It extent of any branching damee adda addaa qabaachuu danda'a. Any folding which result in more compact molecules folding uumuu danda'a. Whether chain is straight or coiled. Chainiin yookaan uume sun dheeraadha moo jajjallata kan jedhu dhaabbataa jechuudha. Kanaafuu property polysaccharide yoo ilaallu first we say for polysaccharides glycans jedhama jechuudha polysaccharide. This polysaccharide is formed by repeating monosaccharide units connected by glycosidic bonding. It's made from repeating monosaccharide units connected by glycosidic bonds. And also polysaccharide is almost insoluble. It is also not sweet. Malin qaban dandama hin qaban hin mi'aawan. Inni kan biraamu ideal storage. Maaliif nu fayyada? Storage dhaaf energy keessatti kuufachuudhaaf. Fakkeenyaaf starch for plants, glycogens for animals, and also it is used as structural components like cellulose, as chitin, as peptidoglycan. Maaliif nu fayyada? Akka structureetti nu fayyaduu danda'a. Let me see one by one the common example of polysaccharide. Starch. Starch is a polymer of alpha glucose and storage energy in plants. Eenyurraa ijaarama? Alpha glucose hedduurraa ijaarama jechuudha. Maal jennaani? Polymer of alpha glucose. Polymeriin isa kanaa maali? Starch. Monomeriin immoo glucose. It is stored energy in plants. Energy isa keessatti kuusaa biqiltuu keessatti kuusaa jechuudha. It exists in two forms. Bifa lamaan qabaachuu dandeenya. Bakka lamatti qoodna starch kana. Amylose and amylopectin jennee bakka lamatti qoodna jechuudha. Amylose and amylopectins. Amylose is unbranched polymer of glucose. Amylose amylopectin ramata urada unbranched damee hin qabu jechuudha. It is helical structure and form colloidal suspension in hot waters. Yeroo bishaan keessa bulbulamu colloidal adda babuu danda'a jechuudha. When we come to amylopectin, it's a branched polymer of glucose. Branched starch keessa amylopectin maal qaba? Branched maal qaba? Damee qaba jechuudha. It's completely insoluble in waters. Kanaafuu amylopectin bishaanitti hin bulbulamu, amylose immoo bishaanitti hin bulbulamu jechuudha. When we come to glycogens, glycogen is also a polymer of alpha glucose. And the energy stored in animals. Energy keessatti kuusuu danda'a, animaalii keessatti kuusuu danda'a jechuudha. Amylopectin is it's highly branched and more compact. Kanaafuu amylopectin eenyutti dhiyaata? Glycogenitti dhiyaata jechuudha. Glycogen is highly branched and more compact. It is also very distance between branching sides. It is easily degraded by what? Enzymes. Enzyme qofaan caccabuu danda'a jechuudha. Enzyme qofaan caccabuu danda'a jechuudha. The third types of polysaccharide is polymer of beta glucose. Eenyurraa ijaarama? Jarri kun alpha glucose irraa ijaarama ture, starch fi glycogens. Cellulose immoo eenyurraa ijaarama? Beta glucose irraa ijaarama. It's very straight yookaan branch hin qabu jechuudha, damee hin qabu jechuudha. Dheerateetuma deema. Straight lines. It's make up a cell wall in plant cells. Kanaafuu cell wall biqiltuu eenyurraa ijaarama? Cellulose irraa ijaarama. It's very tough. Baay'ee jabaadha. Support the cell. Cellii gargaaruu danda'a. It's very tough structure and supports the cells. Due to glucose arrangement, it have straight chain yookaan chain dheeraa qaba malee branching qabu. It is stabilized by hydrogen bondidhaan stabilized ta'uu danda'a jechuudha. It's not easily hydrolyzed yookaan salphumatti hin bulbulamu yookaan hin daakamu jechuudha digesting ta'u. It cannot be energy source. Akka madda energyittis nu fayyaduu danda'u jechuudha. The only enzyme which digests cellulose is called cellulase enzymes. Kanaafuu herbivores digest it by enzymes called cellulase. Yookaan enzymiin cellulose digest godhu eenyu qofa? Cellulase enzyme qofa jechuudha. Another example or structural example of polysaccharide is chitins. Chitin immoo hard exoxylator of hydroanthropods or cell wall of some fungi. It's also made up of homopolysaccharide of
beeta gulukoosii wal fakkaatudha jedhama jechuudha. Waan beeta gulukoosii wal fakkaatu irraa ijaaramuuf maal jennaani homo polysaccharide of beeta gulukoos jennaani jechuudha. So this is all about today topics lecture 1 about carbohydrates. Thank you for watching our channels. Please like your comments, subscribe and put your comments for further works. Thank you for watching our channel. See you.